Hi everyone, welcome to Create Eat Happy. This is OCHIKERON. Today I wanted to share with you how to make Mabo Dofu. It's a very popular Chinese dish that we cook it at home in Japan. Usually when you eat it at the restaurant, it's quite spicy and hot. But if you make it at home, you can make it kids friendly. This recipe is no mistake. It's really delicious. You must try it out. I hope you enjoyed this video and I hope you can try it out. Here are the ingredients. It's a basic recipe made with minimum ingredients. Drain well and dice tofu. Chopped green onion. You can buy a package of chopped green onion. It's very convenient. Put ground pork, grated ginger and garlic in the frying pan. I'm using garlic flakes. Cook until almost done. Add green onion and cook until soft. Add Tenmenjan sweet brown bean sauce. It gives an authentic flavor. You can buy it online. I will put the link in the description box, just for your information. If you want to make it hot, you can add Toubanjan, Chinese hot bean paste. It's optional. Add water, 2 teaspoons of chicken soup stock powder, 1 teaspoon of sugar, 1 teaspoon of soy sauce, and tofu. Then simmer for 10 minutes. Stop the heat and add 1 tablespoon of starch diluted with 2 tablespoons of water. Heat again until thick. And now it's done! Traditional and authentic. Soft tofu cooked in a rich, spicy, and savory sauce. It goes perfect with white rice. Thank you very much for watching. I hope you enjoyed this tutorial. Ne おかわりないの？あるでしょそこに。豆腐となんて言うんだこれこのやつ。肉。何この肉？肉？うん。肉のあったかさがちょうど美味しくなっているからとてもいいなーって思って。肉がうまい。味はねちゃんと今言おうとしたちゃんと肉の味と豆腐の味が合体していい味になってるの。チアの目標拝見になってるけど、はいどうですか？願予選通過できなかったね。い。なんでその話になるこれはカットね。今カット。はいどうだった？そしたら麻婆豆腐無理だな。僕は食べれるよ。肉だけ。はい肉だけ食べていいよ。肉たっぷりだから。僕は一応食べられるよ。肉好きだからそっちの方がいいけど、僕的にはこの2つが合体した感じがいいかなって思って。韓国料理、中国料理。中国料理何言ってんの？チャンネル登録お願いします。グッドボタン押してね。バイバイ。100万人お願いします。バイバイ。せー最初はグー、じゃんけんぽい。見えないよ。僕はグーでした。僕はパーでした。眠い。終わりでした。